Ein Abend zus weitest schon jetter kann einen Tisch reservieren, wenn du es schaffst, ein Abendessen zu machen. Erinnerst du dich an Rachael Ray? Seit vielen Jahren war sie überall. Sie macht ein grosses Geschaft mit 30 Minuten gerichten. Sie veröffentlichter folgreich Kochbücher und trat in vielen Hochschulten täglich auf. Hinter den Kameras gab es wenn Dungeon in Gesticht. Die meisten Zuschauer haben dies wenn Dungeon nicht erwartet. Was ist wirklich passiert? What ist sie hut? Kommen Sie mit uns und sehen Sie sichen, wie Rachael Ray erfolgreich word. Sagen ihr schwierigsten Zaten und wie sie hut aussieht. Wochentags kachen. Rachael Ray word nicht berühmt, weil sie ein Fernsehstar werden wollt. Aufstieg begann in einem ganz normalen Ort, einem Feinkostmarkt im Bundesstaat New York. Zu dieser Zeit arbeitet sie jeden Tag mit Essen. Sie hat das gleiche Problem wie viele andere Menschen. Wie man ein gutes Essen zubereitet, wenn man müde, beschäftigt und wenig Zeit hat. Kunden kamen nach der Arbeit. Sie waren gestresst und hungrig. Sie fragten, was sie kochen können. Sie wollten nicht die ganz Nacht in der Küche verbringen. Statt schwierig Rezept zu geben, konzentriert sie sich auf einfach, praktisch Schritt. Dies Schritt waren für norma Menschen machbar. Dort wird die Idee von 30 Minuten Mahlzeiten geboren. Es soll zuerst kein Mark sein. Es war ein nützliche Method, die sie Menschen bebracht. Dies Menschen brachten echt Lösungen. Sie seid innen, wie man ein schnelles Abendessen plant. Sie erklärt, welche Zutaten man immer haben sollt. Sie seid auch, wie man ein Rezept Schritt für Schritt macht, ohne Probleme zu bekommen. Ziel war es nicht, jemanden zu beeindrucken. Es sollt helfen, das Kochen weniger stressig zu machen. Im Lauf der Zeit wurden dies Lektionen zu etwas größerem. Die Menschen fingen, darüber zu sprechen. Sie wiederholten es und wollten mehr davon. Sie hat ohne es zu merken einen Kochstil entwickelt. Dieser Stil passt gut zum modernen Leben. Schnell, lebhaft und konzentriert auf das Essen. Im Jahr 2000 gab es einen wichtigen Wendepunkt für diese Idee. Sie veröffentlicht erstes Kochbuch. Es hat ein einfaches Versprechen. Die Rezepte sind schnell zu zubereiten. Die Schritte sind klar. Die Zutaten sind alltäglich. Das Buch hat nicht nur Rezept gedelt. Es gab den Menschen ein Gefühl von Kontrolle. Dies Menschen fühlten sich beim Kochen überfordert. Es fiel auf, weil es viele Menschen ansprach. Es sprach berufstätige Menschen, Eltern, Schüler und allen, die ohne Stress zu Abendessen wollten. Dieser Erfolg hat in einer Welt aufzufallen. In dieser Welt konzentrierten sich viele Kochpersönlichkeiten nach auf langes und aufwendiges Kochen. Das Kochbuch hat von den Chefs des Food Networks bemerkt zu werden. Im Jahr 2001 bekam sie ihr eigenes Programm angeboten. Dieser Schritt hat alles verändert. Im Jahr 2002 startet die Show 30 Minuten Mahlzeiten. Sie wird schnell sehr beliebt. Die Zuschauer machten Tempo. Sie machten Selbstbewusstsein. Sie fanden es gut, dass sie nicht herablassen sprach. Die Show lief bis 2019. Das ist ein großer Erfolg im Fernsehen. Es hat gezeigt, dass still kein Mode war. Die Leute kamen jedes Jahr wieder. Sie macht nicht nur ein Show. Als sie beliebter word, war sie oft im Fernsehen zu sehen. Sie macht Programm über Reisen und günstiges Essen. Dazu gehören $40 am Tag und Rachael Rays Urlaub. Im Jahr 2005 startet sie ihr eigenes Magazin. Damit erweitert sie ihr Mark ein wichtige Plattform. Im Jahr 2006 begann sie ihr Talkshow am Tag. Die Show lief bis 2023. In diesen Jahren arbeitet sie im Fernsehen, in der Buchveröffentlichung und im Geschaft. Sie veröffentlicht mehr als 20 Kochbücher. Außerdem baut sie Produktlinien auf.
Name war überall bekannt. Außen sei es wie ein Geschicht Wahler Faljaus aber die Schreierischen Teil Warteten schon im Hintergrund. Jetzt schauen wir UNSen, was wirklich hinter den Kulissen passiert, während sie vor der Kamera lächelt. Die Stimme, die Jetter kennt. Ein der ersten Dinge, die Menschen in Rachael Ray bemerken, ist nicht nur schnelles Kachen oder Energieagilität Persönlichkeit. Es ist Stimme. Dieser Kroxend, etwas Rauklang ist eins bekanntesten Merkmal geworden. Manchmal konnte man sie erkennen, auch wenn man den Bildschirm nicht sah. Man hört einfach Stimme. Im Lauf der Jahr wird die Stimme ein Teil Mark. Es macht sie besonders in einem vollen Fernsehen. Dort waren viel gut Moderatoren ausgebildet Koch. Für viel Zuschauer gab die Musik einen besonderen Charakter. Es fühlt sich echt unfiltern. Es macht, dass sie anders klang als alle anderen in der Fernsehsendung überessen. Viele Menschen wissen nicht, dass die Stimme, die Millionen toll fanden, mit gesundheitlichen Problemen verbunden war. Rachael Ray hat gesagt, dass Stimmproblem in der Kindheit begonnen haben. Sie hat oft CRO. Das ist eine Erkrankung. Sie betrifft die Atemwege. Die Krankheit kann Schwellungen die Stimmbänder verursachen. Für einige Kinder ist das CRO vorübergehend. Die Musik verschwindet, und dass es dauerhaft Problem gibt. In ihrem Fall schwachten wiederholt Infektionen im Lauf der Zeit Stimmbänder. Der Verschaden macht Stimme rauer zerbrechlicher als die meisten anderen Stimmen. Als sie bekannt word, watches up die Spekulation. Viele dachten, Stimme sei rau, while sie rockt oder viel schreit. Ander dachten einfach, dass es eine Angewohnheit war. Sie glaubten, sie übertriebe es für das Fernsehen. Sie sprach in Interviews direkt über die Gerucht. Sie erklärt, dass sie Stimme nie absichtlich verändert hat. Es war einfach, wie sie klang. Sie sagt auch, dass Rachen damit nichts zu tun hat. Die Raspi war kein Lebensstil. Sie hat sich seit Kindheit mit Musik beschäftigt. Das tägliche Fernsehen hat irgendwann negativ Folgen. Im Jahr 2008 hat sie eine Operation. Sie ließ ein Zyst von einer Stimmbänder entfernen. Ein Zyst kann die Vibration storen. Das Sprechen kann dann schmerzhaft oder schwer sein. Das ist besonders schlimm für jemanden, der jeden Tag viel Stunden vor der Kamera spricht. Die Behandlung braucht ein langweilig Still für die Stimme. Es gibt kein Reden. Für jemanden, dessen Beruf vom Sprechen abhängt, war die Still wichtig. Nach der Operation arbeitet sie mit einem Sprachspezialisten zusammen. Sie lernte Bungen, ihren Hals zu starken zu schützen. Man riet auch, ihren Lebensstil zu ändern. Sie sollte weniger Kaffee trinken. Kaffee kann die Stimmbänder austrocknen. Das macht die Reisung schlimmer. Stimme zu schützen wird zu einer täglichen Aufgabe. Es ging nicht nur darum, gut im Fernsehen zu klingen. Es ging darum, weiteren Schaden zu verhindern. Trotz allem macht sie weiter. Sie filmt, moderiert triumphantlich auf. Sie hat erwarteten. Zuschauer haben vielleicht das Geräusch gehört, aber sie sehen nicht immer die Arbeit, die nötig ist, es zu halten. Was natürlich klang, braucht echt Sorgfalt ständig Betreuung. Während sie Gesundheit vor der Kamera managte, passiert etwas viel Bingstegenderies hinter den Kulissen. Gerät als sie im Fernsehen gut zurechtkommen, ändert sich ihr Leben in New York plötzlich gewalttätig. Zweimal eingriffen. When Menschen in Rachael Rays Karriere denken, sehen sie oft die positiven Dinge. Dazu gehören das Kachen, die Fernschancen ihre Idee für schnell Malzeigen, die beliebt word. Aber vorher let sie etwas Angstien flossendies. Das ändert Leben wo sie leben wollt. Im Jahr 1995 zog sie nach New York City. Zu dieser Zeit begann die Stadt sich zu verändern. Wichtige Änderungen im Strafrecht bei der Polizei begannen in den mit der 1990er Jahr.
Die Kriminalitätselen werden besser im Vergleich zu früheren Jahren. Verbesserung bedeutet nicht, dass es sicher war. Viele Stadtteile hatten noch echt Gefahren. Gewalttaten konnten unvorwarnung passieren. Das galt besonders für bestimmt Gegenden und zu bestimmten Zeiten. Rachael led in Queens. Sie wollte ihr Leben und ihre Karriere aufbauen. Viele junge Menschen kommen mit großen Zielen nach New York. Aber nur ein paar Jahre nach ihrem Umzug dorthin wurde sie Opfer eines gewalttätigen Überfalls. Laut der Geschichte, die sie später öffentlich erzählt, geschah der erste Angriff in der Lobby ihres Wohnhauses. Ein junger Mann kam hinter ihr herein. Beaver sie reagieren konnte, drückte ihr Gesicht gegen die Tür. Dann hielt ein Waffe in ihren Rücken. Dann verdurrt ihr Tasche. Dieser Moment hat ganz anders enden können, aber sie reagiert schnell. Sie griff nach dem Streitkolben, den ihr Vater gegeben hat, als sie in die Stadt zog. Dann drehte sie sich und begann zu schreien. Der Angreifer rannte weg. Obwohl sie entkommen ist, war es kein klein.